Hi children, good morning. Welcome back to our class. How are you children? Are you fine? Okay. Children, in the previous class, already I explained the first two paras, isn't it? It was early morning, a midsummer day in the African jungle. Two young rhinoceros calves stood under a baobab tree. When they were standing under a baobab tree, what happened? Suddenly two vultures, they flew and sat on this tree and stood at the edge of the waterfall. Mandy and Mandy. They shuffled around in fear. Shuffle means they moved. They moved around in fear. Then when they came there, when they were moving, the flashes of lightning and balls of thunder had ripped in the sky. They were afraid of this sound. Understand? When they were moving, so these vultures, they were keeping their eyes on them. Another hour went by. Mandy and Mandy, or they grew more and more anxious. Why they were moving from one place to another? Because they were searching for their mother. They were searching for their mother. When they were moving, a number of vultures gathered in the sky. Understand? Gathered in the sky, flying above them in circles. Then what happened? Both Mandy and Mandy, they felt sting on their back. Almost immediately, what happened? Both of them slumped to their knees and fell down. Both of them, they fell down. അവർക്ക് എന്തോ മുതുകത്തിങ്ങനെ കുത്തുന്നത് പോലെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് അവർ കുഴഞ്ഞു താഴേക്ക് വീണു. Okay, so we learned up to here, right? So next paragraph, you see there, page number 22, textbook page number 22. Look there, look at the first paragraph. When they woke up, they found that they were in a boma made of high wooden poles planted close together in the ground. Mandy looked at Mandy and nudged him with her horns. Where are we? What happens to us? She asked. They looked out of the boma and saw a woman. The woman stood on two legs, knelt down near them, and spoke to them in a gentle whisper. Her calm voice reminded them of their mother. Children, I told you, so they slumped to their knees and fell down. What happened after that? When they woke up, they found that they were in boma. Boma means, shed, open shed. Boma means open shed. Boma means open shed. Open shed. But when they woke up, already they fell down, and when they woke up, they were in boma. Understand? They were in boma. So actually, what happened? You see there. See this boma made of high wooden poles planted close together in the ground. അതായത് എന്തുവാണ് കഴുക്കോലുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഈറൽ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള കഴുക്കോല് വെച്ചൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഷെഡായിരുന്നു. അവിടെ ആയിരുന്നു ഇവര് ഉണർന്നപ്പോൾ അല്ലേ, താഴെ കുഴഞ്ഞു വീണു. കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവര് ഈ ഷെഡിനകത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഷെഡ് ഇങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു, കഴുക്കോലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ തൂണൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഈറുകളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ആ തൂണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഷെഡായിരുന്നു. അതിനകത്തായിരുന്നു അവര്. Mandy looked at Mandy and nudged him with her head. Where are we? What has happened to us? പെട്ടെന്ന് തന്നെ what happened? Mandy looked at Mandy. അല്ലേ, മാൻഡി നമ്മുടെ മാൻഡിക്കിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മൃദുവായിട്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കുഴഞ്ഞു അവർ അമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുവാണ്. they were searching for their mother അല്ലേ, നോക്കി അല്ലേ, with her head. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, what did Mandy ask to? Mandy looked at Mandy and nudged him with her head. Mandy
looked at Mandic and nudged him with her head. അല്ലേ മാൻഡി നമ്മുടെ മാൻഡിക്കിനെ വെച്ച് വേർ ആർ വി, നമ്മൾ എവിടെയാണ്, വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു അസ്, നമുക്ക് എന്തു പറ്റി, ഷീ ആസ്ക്ഡ്, അവൾ ചോദിച്ചു, അവൾ നമ്മുടെ മാൻഡിക്കിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ എവിടെയാണ്, രണ്ടുപേരും നമ്മൾ എവിടെയാണ്, നമുക്ക് എന്തു പറ്റി. They looked out of the boma and saw a woman. When they looked at the boma, so they saw or they met a woman. ഒരു സ്ത്രീയെ അവർ കണ്ടുമുട്ടി, അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. The woman stood on two legs, knelt down near them. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ത്രീ വന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി, അല്ലേ, നിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. എന്ത് പറ്റി നോക്കി, and spoke to them in a gentle whisper. എന്നിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ജെന്റലി വിസ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ശാന്തമായിട്ട്, അല്ലേ, പറഞ്ഞു. Her kind voice reminded them of their mother. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അമ്മയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. Understand? അവർക്ക് അവരുടെ അമ്മയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, അല്ലേ. Children, when they were actually already I told you that, so they slumped to their knees and fell down. Understand? When they woke up, they looked at this open shed. Actually they don't know where they were. Understand? So they were in Boma. When they looked there, they saw a woman. That woman was very kind. Understand? She came and spoke to them in a kind voice, or she spoke to them in a gentle whisper. വളരെ മൈൽഡായി, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൾ ചോദിച്ചു സംതിങ്. ഷീ ആസ്ക്ഡ്, എന്ത് പറ്റി, ഇപ്പൊ സുഖമായോ എന്നൊക്കെ അവൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ, അതായത് ഇവളുടെ വോയിസ് കേട്ടപ്പോൾ, ഇവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ആരെയാ ഓർമ്മ വന്നത്, അവരുടെ അമ്മയാ ഓർമ്മ വന്നത്. Her name was Ruth. ഈ വുമൺ, ഈ സ്ത്രീയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു, റൂത്ത്, അല്ലേ. Her name was Ruth. Whenever rhino marshals found an injured, abandoned or orphaned rhino, they brought it to Ruth. അപ്പോൾ ഈ മാർഷൽസില്ലേ, അതായത് റൈനോ മാർഷൽസ്, അതായത് ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന മേധാവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് മുറിവേറ്റ് വരുന്ന ഈ റൈനോസിനെയും, പിന്നെന്താണ് അബാൻഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട്, അല്ലേ. അതായത് ആരുമില്ലാതെ അമ്മ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന, അല്ലേ, ആരുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരുന്ന് നടക്കുന്ന റൈനോസില്ലേ, അതിനെയും, പിന്നെന്താണ് ഓർഫൻഡ്, അല്ലേ, പാരൻസ് ഇല്ലാത്ത, അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അനാഥരായിട്ട് നടക്കുന്നവരെയും, പിന്നെന്താണ് മുറിവേറ്റ റൈനോസിനെയും, അല്ലേ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ, അല്ലേ, റൈനോസിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ റൂത്തിന്റെ അടുത്താണ്, അല്ലേ. നമ്മുടെ റൂത്ത് ഈ വുമണിന്റെ അടുത്താണ്, ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കേ. Whenever rhino marshal found an injured, abandoned or orphaned rhino, they brought it to Ruth. These rhino marshals, so they were bringing to Ruth. Understand? They brought these, who were they? Injured, then abandoned, അല്ലെ. ഇൻജുവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മുറിവേറ്റ്, അല്ലെ, കിടക്കുന്ന റൈനോസിനെയും, അബാൻഡൻഡ് ഉപേക്ഷിച്ച റൈനോസിനെയും, പിന്നെ അനാഥരായ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത റൈനോസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ റൂത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. She took care of them. അവൾ അവരെ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയൊക്കെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. The young rhinos felt safe with her. നമ്മുടെ റൈനോസിന് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവരവിടെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. For the first 5 weeks, Ruth fed them fresh grass and leaves and gave them warm milk in feeding bottles. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ റൂത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, അല്ലേ, വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അവരെ നോക്കിയിരുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലിലെ പാൽക്കുപ്പി. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് നന്നായിട്ട് അമ്മ നോക്കുന്നതല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് കരയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, നിങ്ങളെ മടിയിലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലേ, പാല് തരുന്നൊക്കെ ഇല്ലേ, അതേപോലെ നമ്മുടെ റൂത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, അല്ലേ. She took care of them. See, first 5 weeks, Ruth fed them fresh green and leaves and gave them warm milk in feeding bottles. അല്ലേ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഗ്രാസ്, അല്ലേ, പുല്ലുകൾ, അല്ലേ, പച്ച പുല്ലുകളും പാലും ആണ് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലാക്കി, അതായത് പാൽക്കുപ്പിയില്ലേ, ആ കുപ്പിയിൽ പാലാക്കിയിട്ട് ആ പാലും ഈ ഗ്രാസും ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ആദ്യത്തെ 5 ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ ഈ മാൻഡിക്കിനെയും റൂത്ത് നോക്കിയത്.
She even slept in the boma at night. Then ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ രാത്രി അവള് ഈ ബോമ ഈ ഓപ്പൺ ഷെഡിലാണ് കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. ആരാ? റൂത്ത്. But children, when they woke up, they found that they were in boma. So this boma was made wooden poles planted close together in the ground. Mandy looked at Mandy and asked, "Where are we? What has happened to us?" She asked to him. Understand? She asked to Mandy. And so when they were opened eyes, they were in boma. Actually, they saw a woman. Her name was Ruth. She spoke to them in a gentle whisper. Understand? In the first 5 weeks, she took care of them very carefully. How did she? Okay, children? Understand? When they woke up, they looked at here. They were surprised. They saw a woman. Her name was Ruth. Okay? Then, understood, children? When they actually, I told you, they were fell down. When they woke up, they were in boma. This boma means that open shed. അല്ലേ? അതൊരു തുറന്ന ഷെഡായിരുന്നു. ഈ കഴുക്കോലൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷെഡായിരുന്നു. അതായത് ഈറലൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷെഡായിരുന്നു, ഓപ്പൺ ഷെഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ when they were looked at this woman, understand? This woman, actually her name was Ruth. Understand? അപ്പം അതായത് കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട റൈനോസിനെയും പാരൻസ് ഇല്ലാത്ത റൈനോസിനെയും മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന റൈനോസിനും ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? നമ്മുടെ റൂത്ത് ആയിരുന്നു. Then how did she take care of these our rhinos, young rhinos? First 5 weeks she gave fresh grass and leaves and gave warm hot milk in the feeding bottle. Understood? ആദ്യത്തെ 5 ആഴ്ചകളിൽ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അവൾ ഈ നമ്മുടെ 2 യങ് റൈനോസിനെയും നോക്കിയത്. എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത്? അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസ്, പുല്ലുകളും ഇലകളും പിന്നെന്താണ് ചെറു ചൂടുള്ള പാല് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലാക്കിയാണ് ഇവരെ കൊടുത്ത് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ റൂത്ത് എടുത്തത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? Then one day they met another rhino that had been brought in by the rhino marshals. He told them a shocking story. His food had been caught in a trap laid by poachers who were hunting rhinos. The forest guards rescued him before he died of starvation, but his food could not be saved. Now he walked with a limp. He knew what had happened to their mother. She had been hunted down by the poachers. The lightning you saw and the thunder you heard were gunshots, he said. But these marshals only brought these young rhinos into this Ruth. Understood? So here one day, what happened? They met another rhino. വേറൊരു റൈനോയെ അവർ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയായി. അതെങ്ങനെയായിരുന്നത് നോക്കിയേ? That had been brought in by the rhino marshals. അതായത് റൈനോ മാർഷൽസ് കൊണ്ടുവന്ന വേറൊരു റൈനോയെ ഈ റൂത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. He told them a shocking story. എന്താണ് അവൻ ഈ മാർഷൽ കൊണ്ടുവന്ന മേധാവി അല്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് അവർ ഷോക്കായി പോയി, അതായത് ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്താണ് നോക്കിയേ? His food had been caught in a trap laid by poachers who were hunting rhinos. അതായത് റൈനോസിനെ വേട്ടയാടാനായിട്ട് നടക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഒളിവേട്ടക്കാരെന്ന് പറയും, പൗച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്തു നോക്കിയേ? His food had been caught in a trap laid by poachers who were hunting rhinos. The forest guards rescued him before he died of starvation, but his food could not be saved. Now he walked with a limp. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വേട്ടക്കാര് അല്ലേ, ഹണ്ടേഴ്സ് അല്ലേ, അതായത് പൗച്ചേഴ്സ്, ഇവർ ഇങ്ങനെ റൈനോസിനെ വേട്ടയാടി നടക്കുന്ന വഴിക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്താണ് നമ്മുടെ റൈനോയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തു. ആരാണ്? ഈ മാർഷൽ അല്ലേ, റൈനോ മാർഷൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈ റൂത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ കഥയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ മാർഷൽ പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നു? അതായത് വേട്ടക്കാര് വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി വന്ന, അതായത് പൗച്ചേഴ്സ്, ഹണ്ടേഴ്സ് അല്ലേ,
ഈ പൗച്ചേഴ്സ് ഒളിവേട്ടക്കാര് ഈ റൈനോസിനെ വേട്ടയാടാൻ വന്നപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ മാർഷൽ. രക്ഷപ്പെടുത്തി എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു? റൂത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നോക്കിയേ, ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് റെസ്ക്യൂഡ്. ഫോറസ്റ്റ് അതായത് കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കാവൽക്കാരല്ലേ, കാടിന് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് അല്ലേ, അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗാർഡ്സ് അവര് റെസ്ക്യൂഡ് ഹിം ബിഫോർ ഹി ഡൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷൻ. അതായത് ഇത് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായി അല്ലേ. സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പട്ടിണി അല്ലേ. പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അല്ലേ, ഡൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷൻ. അതിനെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് മോചിപ്പിച്ചതാ. നോക്കിയേ, ബട്ട് ഹിസ് ഫുഡ് കുഡ് നോട്ട് ബി സേവ്ഡ്. അതിന്റെ കാലിനാണ് എന്തോ സംഭവിച്ചത് അല്ലെ, വൂണ്ട് അല്ലെ, മുറിവേറ്റത്. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും നടക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. ഏതാണ്? നമ്മുടെ മാർഷൽ അല്ലേ, അതായത് റൈനോ മാർഷൽ കൊണ്ടുവന്ന റൈനോയുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? അതായത് ഈ പൗച്ചസ് അല്ലേ, നമ്മുടെ റൈനോസിനെ വേട്ടയാടാൻ വന്ന പൗച്ചേഴ്സ് വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവരെന്തോ വെടിവെച്ചു അല്ലേ. വെടിവെച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാലിനിട്ടാണ് കൊണ്ടത്. കാലിനിട്ട് കൊണ്ടപ്പോൾ അതിന് നടക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് അല്ലേ റെസ്ക്യൂഡ് ഹിം, അതിനെ മോചിപ്പിച്ചു. ബിഫോർ ഹിസ് ഡൈഡ് ഓഫ് പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഇതിനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. ബട്ട് ഹിസ് ഫുഡ് കുഡ് നോട്ട് ബി സേവ്ഡ്. പക്ഷേ ഓക്കെ, അത് റെഡിയായി, പക്ഷെ അതിന്റെ കാല് കൊണ്ട് വയ്യായിരുന്നു. Now he walked with a limp. ഇപ്പൊ മുടന്തിയാണ് ആ റൈനോ, നമ്മുടെ റൈനോ മാർഷൽ കൊണ്ടുവന്ന റൈനോ നടക്കുന്നത്. He knew what had happened to their mother. അപ്പൊ ഇവന് മനസ്സിലായി എന്താണ് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്. ഇവരുടെ അമ്മയെ തിരക്ക് നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റൈനോയ്ക്ക്, ഏകദേശം നമ്മുടെ റൈനോ മാർഷലിനൊക്കെ മനസ്സിലായി. She had been hunted down by the poachers. ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ അമ്മയെ നമ്മുടെ ഈ വേട്ടക്കാര് അല്ലേ കൊന്നിരിക്കാം. The lightning you saw and the thunder you heard were gunshots, he said. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റൈനോ മാർഷൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആകാശത്തെ ഇടിമുഴക്കവും വെടിവെപ്പ് ഇടിയുടെ ശബ്ദവും മിന്നലിന്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ കേട്ടില്ലേ? അത് എന്തിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു? വെടിവെച്ചയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു. ആ വെടിയുടെ ശബ്ദമാണ്, വെടിവെച്ചതാണ്, ഈ ഹണ്ടേഴ്സ് വെടിവെച്ച ശബ്ദമാണ് കേട്ടത്. Mandy and Mandy cried, okay children, gunshots, he said. The children, once when they woke up, they were in boma. Then this boma made of high wooden poles planted close together in the ground. When they looked this open shed, they saw a woman. Her name was Ruth. She looked at them very carefully. She looked that first 5 weeks she gave fresh grass and leaves and gave them a warm milk in the feeding bottle. Understand? Sometimes she slept in the boma also. So one day they met another rhino that had been bought by the rhino marshals. He told them a shocking story. What did he say? His food had been caught in a trap laid by poachers. Understand? The forest guards rescued him and before he died of starvation. So this rhino marshal, he brought him to this Ruth. Understand? So actually this rhino he walked with a limp. Understand? He cannot walk. Understand? So he walked with a limp. Then he knew what had happened to their mother. Children, read first, second, third paragraph. Homework. Read page number